Habari za asubuhi mtazamaji wa ITV, karibu katika kipindi cha Kumekucha Michezo. Tuangalie basi kinachochomoza kwenye viwanja mbalimbali yako inahusiana na soka, lakini pia cricket, bila kusahau mashindano ya Kosafa kule Afrika Kusini. Lakini pia nikukumbushe kwamba mtazamaji, tuko nao Kalinda e-commerce katika wasaa huu wa kipindi hiki cha Kumekucha Michezo, na nikukaribisha basi kwa moyo mkunjufu kabisa unaweza kufuatilia kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Facebook Tanzania, Facebook ITV Tanzania, YouTube vile vile ITV Tanzania, na basi tukaweza kupeana yale ambayo tuko nayo. Namba ya simu pia ipo kwa wewe ambao utapata nafasi ya kuweza kutupigia simu kwa kila ambacho tutakuwa tunakifuatilia kupitia kipindi hiki cha Kumekucha Michezo. Yako mengi niko nayo hapa, yale ambayo nimeandaa kwa ajili yako wewe mtazamaji kuanzia hivi sasa mpaka hapo tamati. Lakini kwa kwanza moja kwa moja basi tuanze na taarifa inayohusiana na kuondoshwa kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, katika mashindano ya CHAN kwenye kampeni za kufuzu katika mashindano hayo iliyofanyika huko Uganda, ambapo tulifungwa goli 3-0, jumla ya magoli 4-0 baada ya mchezo wa kwanza kufanyika katika ardhi ya Tanzania. Tukapoteza goli 1-0, lakini kwa Uganda tukala 3 mtungi. Hebu tusome taarifa hii ambapo wachezaji wa zamani wapata nafasi ya kuzungumza kila ambacho kimewagusa zaidi. Sawa, ligi yetu katika Afrika ina ubora sijui ya 10. Je, national team tunaweka wapi? Kwa sababu gani nasema hivyo? Maforena ni wengi. Naona, kwa hiyo tunaweza kukuta sisi katika position ya wachezaji ambao wako timu ya taifa, unaweza kukuta ni watu wawili au watatu tunacheza position hii moja katika klabu yao. Sasa tunamchukua namba 9 na ni Boko, sijui namba 9 wa nani wa Geita Gold, sijui ni George Mpole, sijui. Unaona? Sasa huyu namba 10 yuko wapi? Hakuna. Namba 10 unakuta ni foreigner. Au unakuta namba 9, 10 foreigner. Midfield maforeigner. Mabeki maforeigner vile vile. Sasa unafikiri tutapata wapi nani? Wachezaji wazao ambao wanaweza kuiweka katika national team katika sehemu ambayo tunaoitaka. Sio rahisi kwa kweli jamani. Tuangalieni. Kama tunaangalia kwenye kubeti, fine. Maki ligi yetu iko kwenye kubeti. Lakini hatuko katika ubora. Watu wengi wanasema ligi yetu ni nzuri sasa hivi, sijui maforena wao wengi kwa kuongeza nani, wazao waongeze changamoto. Sio hivyo. Sio hivyo, kwa sababu kwanza tuangalie zamani tulikuwa wapi, sasa hivi tuko wapi. Mimi nasema zamani kwa sababu gani? Wachezaji wengi walikuwepo wazuri na vipaji vinaonekana. Vitendea kazi. Vitendea kazi nikisema hivyo maana hiyo viwanja. Hebu angalia viwanja vya zamani viko wapi? Unaweza kuniambia pale Kariakoo sasa hivi kiwanja kiko wapi? Sisi toka tuko Mwanza, lakini tukija pale, tukija Dar es Salaam kucheza hapa tunakwenda pale nani sijui nani shule ya Uhuru pale. Kulikuwa na viwanja vitatu pale. Ambavyo vilikuwa free. Watu wanakwenda wanacheza mpira pale. Na watu wanakwenda wanatafuta wachezaji pale wanapatikana. Lakini sasa hivi shule zimejenga uzio, kuna maduka. Sasa wale watoto tutawapata wapi ambao kwenda kucheza pale ambao waonekane? Alafu national team tutakuja kuipata vipi? Uweze kusema mtoto leo anakaa sijui huku nani, anakaa tuseme Sinza huku, aende Kigamboni kule akafanya mazoezi. Inawezekana kweli? Lakini zamani kulikuwa na viwanja vingi. Ndio maana vipaji viko. Sasa hivi tunakwenda kutafuta na vipaji zaidi. Ukienda mjini ukute, kwa sababu viwanja kuna mjini kote, viwanja watu wamejenga maduka, viwanja vina fence, walinzi wa Masai, watoto hawezi kuingia. Sasa inabidi watu waingie ndani sana kijijini kule, ndio watapata vipaji. Sasa haya, utamtoa mtoto kwa utampeleka wapi? Hapo utamweka wapi? Anatakiwa aende shule, anatakiwa awe na elimu na ingie kwenye soka. Lakini sasa tunatakiwa na vitu hivyo tuviangalie. Sasa mimi sawa, sikatai maforena, sikatai wawepo, lakini kuwe na limit. Uweze kusema wachezaji wote 8 maforena. Sasa inasikia 12. Sasa 12. Sasa wote wanaweza kaanza. Wote wanaweza kaanza. Sasa hiyo national team unaitaka tena? Tutakaa tunalalamika tu bure, national team. Sasa angalia Boko kwenye timu yake ana nafasi. Hana nafasi. Timu ya taifa sasa anatakiwa kuanzia huku awe anacheza na timu ya taifa. Mimi nashukuru jana nimeona kweli, lakini yuko vizuri. At least. Sasa huku anatakiwa huku kuanzia huku akumbane na watu na awe katika first level. Lakini sasa ndio kama hivyo tutafanya nini? Ndio maana nakwambia sisi Mungu anatuonesha vitu vingine, sio mpaka uambiwe angalia pale. Huko national team anacheza, kwenye nani, kwenye klabu hachezi. Sasa hebu angalia. Makocha maforena mimi naweza kusema nao vile wanachangia mpira wa Tanzania kufa, sababu yeye anataka wachezaji maforena.
Kwa nini? Kwa sababu ya kazi yake, nani kazi yake. Hapa nani alaumiwe hapa? No. Mimi nasema wote tulaumiwa, kwa sababu sisi tukisema na TF chama cha mpira kitasikia. Lakini sasa sisi hatusemei kwa nani? Kwa nation team. Sisi tunasemea kwa uzuri wa kubeti. Sasa hivi tunasemea tu vilabu. Kila mtu unamsikia sasa hivi. Yanga wamesajili vizuri. Simba wamesajili vizuri. Sijui Azam wamesajili vizuri. Lakini wamesajili watu gani? Wazao wako wapi? Wao kwenye chanya hapa tutapiga mark time sana. Siku zote, si utani siku zote. Nikija timu ya mseto ile Samata si nini? Sasa ndio hivyo sasa, na Samata sio kama hivyo, kwa sababu mtu anatoka kwenda hapa kucheza professional, anatoka kwenye hivi vilabu. Sasa kama kwenye vilabu hivyo achezi professional, tutampata wapi kwenda kucheza professional? Hatuwezi kumpata. Kama wazao watakuwa wengi kwenye vilabu vyao, watakwenda kucheza professional. Unaona? Lakini tabaki hivi. Sasa tatizo ni kwamba mimi ninachosema, na vijana wetu nao target yao ni vilabu viwili. Wakija kucheza Yanga au Simba ndio basi, lakini hana kusema ile vile kusema mimi sasa nimeshaingia hapa Yanga, lakini nifanye juu chini nikacheze national team ili niweze kwenda kucheza professional. Kwa mfano ukichukulia miaka ya zamani, sisi wachezaji wa zamani tulikuwa kwanza tunajituma sana. Pili, kulikuwa na mtu anafanya mazoezi yake mwenyewe binafsi afa anakutana na mwalimu. Yani bila kuogopa mazoezi. Sasa hivi vijana wengi unakuta kwamba wanaogopa mazoezi. Mtu yuko katika mapumziko hataki kufanya mazoezi, kujiangalia nini tatizo lake. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa kweli. Maana yake unajua kama mchezaji mwenyewe hujielewi, kwa hiyo ni tatizo. Kwa sababu anatakiwa vijana wetu waelewe kwamba hii sasa hivi ni ajira kubwa yenye pesa nyingi duniani kote. Kwa hiyo kitu muhimu cha kufanya ni ajijue kwamba mimi natakiwa nifanye kitu gani, nijitengeneze namna gani. Zamani sisi tunacheza mpira, unatoka kazini ndio unaenda mazoezini. Lakini sasa hivi uko full time. Asubuhi mpaka jioni unafikiria mpira. Kwa nini usicheze mpira? Hacha sasa hivi uwanja vizuri, kwa mfano kama uwanja ule wa Benjamin. Yaani sisi hatukukuta ule, tulikuwa tunacheza uwanja kama huu unauona hapa wapi Leaders. Kwa hiyo wanapata bahati nzuri, pesa zipo, lakini sasa kwa kweli changamoto nashindwa kujua kwamba kuna tatizo gani katika vijana wetu wa kujitokeza. Wewe una mtoto pale, pengine ana ndoto za kuwa mwana soka? Mtoto naye alikuwa anaitwa Nasoro. Sasa yeye tatizo lake ndio nakwambia, mpira hauongopi. Unachofanya unaonekana. Alishacheza na kina Ndemla na kina yule mtoto Messi mazoezini pale Barafu. Lakini hakuwa ile anataka kucheza mpira. Yaani alikuwa anacheza kama show off. Anataka kucheza, muda ushaenda. Ashakuwa mtu mzima, ameoa, anafanya kazi. Kwa hiyo kashindwa, lakini alikuwepo, yupo. Na kama angeweza kusema kama mimi nijitoe, unajua nikwambie kitu kimoja, sisi wachezaji wa zamani, wachezaji wengi walikuwa wanajitoa mpaka kwenye masomo. Ni wachezaji wachache waliopitia masomo. Wachezaji wengi anakatizwa masomo kwa sababu ya mpira. Mimi kaka zangu kina Omar Hussein, bwana Charles Bonifasi, tumesoma wote Morogoro pale. Walipata elimu ya juu, lakini katika mpira muda mwingi walikuwa kwenye mpira. Alicheza timu ya taifa bado wadogo. Kwa hiyo hata masomo yao walikuwa wanaenda nayo hakwenda vizuri kama walivyotegemea. Lakini matokeo yake mpira umewatoa. Sasa hivi vijana unalipwa kwa sababu ya kazi ya mpira. Kwa nini usicheze mpira? Na wasikitikia sana vijana wetu kwa sababu sasa hivi hela nyingi sana. Sisi tunasema tungekuwa kama ndio wakati huu. Sasa hivi tunacheza World Cup. Sawa, ongea na Mike Maxime na waliopo ambao ndio wamepata nafasi kwa muda. Wafanye nini hapa walipo? Maana wamekutana ajira hii mwishoni ambapo ndo tayari timu ikishapotea. Kwanza mimi nitoe lawama. Kitendo walichofanya kile cha kusema kubadilisha benchi la ufundi kwa wakati ule ilikuwa haiwezekani. Wangemwachia post na malize, alafu ndo waite benchi la ufundi. Pale ni lawama, kumweka mtu lawama kwa sababu niangalie sisi tumefungwa kule goli 3. Hapa amefungwa goli 1. Nani mwenye alikuwa dhaifu? Goli 3 dhaifu. Ilikuwa mwachie tu amalize naye. Bwana hata kama kuna makosa yamefanyika basi amalize, lakini ilikuwa haina haja Maximo haja hawezi kubadilisha kwa siku 2. Hata kama utakuwa na wachezaji wengine sijui niseme upate si wachezaji wa aina gani ambao wao waje kutoa mabadiliko yale, kwa sababu Waganda wako vizuri. Asikwambie mtu wako vizuri muda mwingi tu, sisi tunapambana nao lakini wako vizuri. Ni upepo mbaya tu ambao umepita. Timu ya taifa sio mbaya hivyo kama watu wanavyofikiria, kama watu wanavyosema, lakini tu mimi ninachosema kwamba timu huwa inaingia katika kambi bila kupata trial match. Ndio tatizo kubwa. Huwezi kujua kiwango cha mtu. Unajua kiwango cha mtu ni katika mechi, trial match. Kwa hiyo trial match unajua mchezaji nani ni mzuri, unajua combination ikoje, umeelewa? Tatizo letu sisi AFCON basi timu inakaa kambini mpaka siku ya game.
Sasa mimi naona hiyo kitu sio kitu kizuri. Tubadilishe mfumo sasa hivi. Sio kama wachezaji wa bara, wachezaji wazuri, lakini sema ndio hivyo. Na ndio wao wanacheza ligi ya kwetu ya ndani. Sasa kuna mchezaji gani tena zaidi ya yule? Mimi naviona viwango vyote, viwango sura lile isipokuwa mifuko tofauti. Wale mimi naona wako wamoja tu wale. Hamna tofauti. Hawana tofauti kubwa. Kwa sababu utasema kwamba George Mpole kaongoza kwa kufunga mechi, si ndio bwana? Sasa mbona hapa afungi? Kosa nani pale katika kufunga yeye katika timu ya taifa? Kosa la kufunga kitu gani sasa wakati yeye si striker ambaye tunamtegemea George Mpole, super striker au vipi bwana? Goal getter wa nchi. Maana unapokuwa mfungaji bora ni maana goal getter wa nchi wewe, si ndio bwana? Sasa inatakiwa tuonyeshe pale kwenye timu ya taifa, lakini sasa hakuna hiyo. Lakini yeye simlaumu sana, na ile ninacholaumu mimi ninachosema tu kwamba TFF baba wa soka katika nchi iliangalia hilo nalo kwamba timu inapoingia kambini at least ipate mechi yote ya friend match. Unaona timu ya Yanga inavyofanya bwana, inachukua hata friends hata nani inapeleka na kupiga goli nani, lakini Yanga inasana nini na macho ya taifa? Nimekupa mfano. Inapocheza na timu hata ndogo inafunga goli 8, kwa hiyo inajua kosa lake liko wapi. Ni wachezaji hao wa zamani wakijaribu kuzungumza yale ambayo wanaona yatajenga katika soka letu la Tanzania, hasa baada ya matokeo ambayo hayakuwa mazuri kwa upande wa Tanzania katika kampeni za kusaka tiketi ya michuano ya CHAN 2022 ambapo yatafanyika mwakani sasa huko Algeria, ambapo wao ndio watakuwa wenyeji. La sisi kwa sisi mambo yashakuwa magumu katika safari hii. Niko na ndugu zangu hapa ndani ya studio, Steve lakini pia Peter to. Mmesikia taarifa hizi, lakini kwa uchache tu kidogo, najua mnapenda football. Peter, you know about football when you are here in Tanzania. Unaweza kuzungumza kitu gani hasa baada ya kusikia machache kutoka Masatu na Malota Soma? Nachoweza kukisema mimi ni kwamba unajua kama shabiki mmoja alivyokuwa anaongea pale kwamba yapo mambo mengi sana yanabidi yaangaliwe kama timu yetu inabidi ifanye vizuri. Sana kuhakikisha kwamba kikosi tunachokiunda sio kikosi cha muda mfupi, kionekane kiwe kikosi cha muda mrefu. Wachezaji wacheze pamoja, wajuane wao wenyewe kwa wenyewe, alafu unapowapa mechi kama vile wanajua wanachokifanya. Lakini sisi tunaitengeneza timu ya taifa kuwa ni timu ya msimu. Kwa hiyo matatizo kama haya lazima yajitokeze. Ifike wakati tuanze kupata timu ya taifa ambayo ni timu ya taifa ya kudumu. Groom vijana wetu, tuwatayarishe vijana wetu, na kwa kufanya hivyo naamini kabisa kwamba kuna mwaka tutaacha kuwa vichwa vya wandazimu. Inawezekana. Sawa. Mtazamaji wa ITV, niko na Peter so na Steve, lakini Steve Peter kidogo Kiswahili kinampiga chenga. When you come in Tanzania, what do you know about football? Well, I should say when I came to Tanzania, I knew almost nothing about Tanzanian football. And what I realized is my first week, there was this campaign for Simba. And it's like the whole community, they were advertising on TV and all whatnot. So that's the team that I came to understand. And I've noticed Tanzania is one of the few countries that the local community actually supports the football. Like, you go to other places, yes, they've got leagues, but sometimes the leagues are not even shown on TV. You know, they're playing, but nothing. The community doesn't know that these leagues do exist. But in Tanzania, that's not the case. Tanzanians actually go out, watch football, they follow the teams. I mean, I was surprised. I'm living in the hotel and I'm seeing when the game is on, everybody goes around the TV and they're watching. I've never seen this anywhere else that I've traveled to, so it's quite interesting and I like it. Sawa, anasema kwamba tangu afike Tanzania alikutana na nadhani kwa ni Simba Day ile. Kwa ndo mchaka wa Simba Day, kwa hiyo mashabiki walikuwa ni wengi katika kila kona, na yeye anaishi karibia na hotel hapa. Akitoka na anaona watu wanajazana katika maruninga kutazama mpira, lakini ni Tanzania ni nchi pekee ambayo jamii ile ya chini kabisa ndio ina support football tofauti na sehemu zingine. Kama niko sawa hapo? Uko sawa kabisa, uko sawa kabisa. Na nilipofika aliniambia kwamba nashangaa Watanzania wanapenda mpira kiasi hiki, na sana sana wanapenda ligi yao. Akaniuliza, je, unadhani wanapenda ligi ya Uingereza kama wanavyopenda ligi yao? Nikasema nadhani hawa ni wapenzi wa soka, na kwa hiyo wako tayari kushabikia kila kitu kinachoitwa soka. Sawa. Peter ni mtembea vipaji, lakini kwa upande wa sanaa na burudani,
lakini pia niko na Steve hapa ambaye naye pia ni mdau wa utamaduni. Labda pengine katika kila ambacho wako nacho hapa leo ni kuhusiana na shughuli nzima ya kutambulisha hili la kunani wasanii katika mambo ya utamaduni. Pengine Steve, tell us about Afrofest, yes, and the talent identifying. Okay, thank you very much. So, Afrofest Africa is a project that we're doing to help local talent within various African countries explore the international market. And the way we do this is when we get into a market, we do a talent search. We communicate with various media organizations and tell individuals that, look, you know, right now we're looking for the best 4 or 5 artists that we're going to take from the country that we're in. Right now is Tanzania. So we're looking for the best 4 or 5 artists from Tanzania to take to perform at Afrofest in Toronto. And it's also somewhat of a cultural exchange because we are also bringing artists from Toronto to come perform in Tanzania. So the artists from Toronto will learn how music is played in Tanzania, learn a bit of the Tanzanian culture, and when the artists from Tanzania go to Canada, they can explore the international market, know how to develop themselves, know how to sell themselves internationally, so that when they come back here, they will be more marketable locally and internationally. Wizara ya Utamaduni sana Michezo ni moja kati ya mambo ambayo wanapambania hasa kutoa vijana hawa katika ajira ambazo sizo rasmi na kuleta katika majira kama haya ya michezo, sana utamaduni hivyo. Kwa chacha hicho kuzungumza. Ya, alichokisema Bwana Peter hapa ambaye ndio mhusika mkuu katika kutafuta vipaji, kwa ufupi wake kabisa amesema kwamba hili tamasha la Afrofest linalofanyika Toronto kila mwaka sasa limepata nafasi ya kufanyika nchi za Afrika kwa lengo la kuchukua vipaji na kuvipeleka kwenye hilo Afrofest Toronto. Na mwaka huu Tanzania imepata hiyo fursa, na kwa hiyo wasanii wachache wapatao kama 5 hadi 6 watachaguliwa hapa, alafu watakwenda Toronto kwenda kuperform kwenye hiyo Afrofest inayofanyika Toronto. Na lengo hapa likiwa ni katika kwa expose hawa wasanii wa Tanzania katika soko la kimataifa, sana sana wakianza na soko la Amerika ya Kaskazini. Na vile vile ni mabadilishano kwa sababu kutakuwa na wasanii kutoka Canada wanakuja Tanzania nako kuja kuonyesha ujuzi wao, na kwa kufanya hivyo wasanii wa Canada sasa nao wanapata fursa ya kuingia kwenye soko la Afrika. Kwa hiyo mwisho wa siku utaona kwamba wasanii wetu sasa watakavyoshirikiana na wasanii wa Canada, basi nafasi nyingi zitafunguka. Na hii ni kwetu sisi ni faida kama nchi. Kwa sababu gani? Ni jambo linalogusa mambo mengi, linagusa utalii. Kwa mfano unaona wa Canada watakayokuja Tanzania, watakuja Tanzania wataona vituo vya utalii, watarudi kwao, wataitangaza Tanzania kwa yale mazuri ambayo wameyaona. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba Wizara ya Elimu na Utamaduni na Utalii wana jambo, wanahusika kwa namna moja katika hili. Ile inaitwa Wizara ya Michezo na Utamaduni. Yes, Wizara ya Michezo na Utamaduni wanahusika kwa hilo jambo. Sawa. Naam, mtazamaji wa ITV, ni upande huo, lakini pia tukatazame taarifa nyingine inahusiana na kocha wa Twiga Stars Bakari Shime. Yeye amesema kwamba ana uhakika atafanya vizuri katika mchezo wa kesho, ambapo mchezo wa leo kumradhi, wanakutana dhidi ya Botswana katika mashindano ya Kosafa ambayo yanaendelea pale Afrika Kusini, ikiwa tayari tumekwisha shinda mechi moja ya kwanza dhidi ya Lesotho. Komoro tuliofunga bao 3-0. Nimezungumza kama ambavyo mechi ilikuwa ya kwetu. Bado mechi ya Botswana na Malawi ilikuwa ni mechi ambayo power play imechukua nafasi kubwa sana. Wanacheza mpira kwa kupiga mpira mirefu, kutumia nguvu nyingi. Kwa hiyo sisi sasa turudi kuhakikisha kwamba mechi tunaichukua, tunakaa na mpira, tunakifungua kiwanja, na kwa bahati mbaya kiwanja ambacho tunachezwa cha Madiba ni kidogo. Sasa kiwanja kiwa kidogo kinamsaidia mtu ambaye anakuja kucheza kwenye high pressing, anacheza power play, anapata advantage kubwa kuliko ni mtu ambaye anacheza
possession game. So tumeona vitu vyote hivyo, namna gani tutakwenda kufungua uwanja mpaka mwisho pamoja na udogo wake, namna gani tutaweza kufanya uwanja kwa mrefu ili tupate step kubwa ya kuwafanya wakimbie kwenye eneo kubwa zaidi. Yote ambayo matokeo tumeyapata ni game plan ya mwalimu ambayo iliweza kusaidia na wachezaji kuweza kupambana vyema. Mimi namshukuru Mungu cha kwanza kabisa kwa siku ya jana katika kikosi hichi ambacho kimekuja hapa katika mashindano ya Kosafa, wengi tumeweza kuchukuliwa under 17 ambao tumekuja kwa ajili ya kupata uzoefu zaidi ili kuweza kupambana katika mashindano yetu ya World Cup. Namshukuru Mungu wote ambao tumeweza kupata nafasi katika mechi ya jana, tuliweza kuonyesha high performance ambayo imeweza kufanya mwalimu kuweza kujua nini ambacho mbele tunaenda kukipata. Asante sana. Lakini pia bondia Hassan Mwakinyo, yeye ameomba radhi wa Tanzania baada ya kupoteza pambano lake dhidi ya Liam Smith pale Liverpool nchini Uingereza baada ya kutokea sintofahamu. Japo yamezungumza, lakini pia na wengine wamezungumza kwa kile kilichotokea. Waliponipa viatu ambavyo nimevivaa sijawahi kuvaa kupigania, kwa hiyo vikawa vinanibana na hisi kama nina enka kwenye mguu. Kwa hiyo kuna muda nilipiga goti, nikamwambia referee nimepata enka. Akaniambia unaweza kuendelea, nikamwambia naweza kuendelea. Mara ya pili nikasikia enka inakuja tena, nikatema mouth guard chini. Sheria ukitema mouth guard chini, anatakiwa refa amrudishe nyuma boxer ambaye unapigana naye, akuulize kuna tatizo gani au akuhesabie. Nikamwambia tena nina enka, lakini pale ndo akawa amemaliza pambano. Kama kauli yake Mwakinyo ambavyo anazungumza, na ndivyo refa yeye flow nayo hivyo. Kweli kisheria gamshiti kidondoka chini, inatakiwa refa asimamishe pambano ili uweze kupata nafasi ya kuvalishwa tena gamshiti yako, ipeleke kwenye kona yako kwa maseka na isafishe au kupe tena uvae. Huo ndio utaratibu ambao unafanywa. Lakini huo unafanyika vipi? Huo unafanyika katika mbinu za hali ya juu sana kiasi kwamba haitakiwi ionekanike, kwa sababu sheria haitaki gamshiti udondoshe makusudi. Kitendo cha kudondosha gamshiti makusudi kama ambavyo anazungumza Hasani, na kama refa akiligundua hilo, hawezi kukupa break kwa sababu anajua anakuokoa, na lengo pale kwamba mtu anapozidiwa ashindwe. Kwa hiyo maana kuokoa maana hajampa haki yule bondia upande wa pili. Kwa hiyo ukiona refa ameamua kulipeleka hivyo na hajakota, kwa maana kashaamini kabisa kwamba hii umedondosha makusudi, kitu ambacho hakitakiwi. Ni matokeo hayo ya masumbu. Tumepigwa, lakini kiufupi tumepigwa. Hayo mengine yatakuwa ni mazungumzo baada ya habari, lakini kupigwa tulishapigwa. Tumepigwa kisaikolojia kama ambavyo mwenzetu ameweza kutugusia hapo, kwamba kilichotokea ndio kilichotokea, na yeye ndio alikuwa ulingoni na amezungumza kwamba kiatu, begi lisaulika, kiatu kimembana, lazimishwa kuvaa kiatu ambacho sio hajakizoea pengine. Sasa kama ukiwa kama sehemu ya kocha sasa, unaamini Mtanzania tu ambaye ulikuwa huku unafuatilia, unaweza ukakubali maneno yake na ukaelewa kwa kiasi gani? Unajua kidogo mimi inanishangaza. Inanishangaza kwa sababu nimepata story nyingi kwamba aliibiwa begi, alafu ile begi alisahau kwenye ndege, alafu ile begi lilikuwa na kiatu chake, alafu alivovaa kiatu kipya ndio yakatokea matatizo. Sawa, mimi nimecheza mpira, kwa hiyo najua kiatu kikiwa kibovu unaweza kusababisha matatizo mengi sana, ikiwemo na kuumia. Lakini sasa tunajiuliza, sasa kama aliumia kufikia kiasi hicho, kwa nini kocha wake akurusha taulo akamaliza ili tusiende kwenye knockout? Lakini mimi sio mwana masumbu na sio kocha wa masumbu, kwa hiyo siwezi nikaeleza mengi zaidi ya kushangaa kidogo. Ya kushangaa. So Peter Toll, let's come to another thing. How many artists would perform? In general, right now we're looking at anywhere between 5 and 8 artists to take from Tanzania to Canada to perform at the Afrofest. Yes, anywhere between 5 and 8. And what we're trying to do is to have a segment at the Afrofest show to represent Tanzanian music and culture. The reason for this is I've been part of the Afrofest organization now for over 10 years. And I can tell you, guaranteed, we've never hired a Tanzanian artist to perform at the festival. And this is the largest African festival in North America, over 130,000 people. So it's like as if you're asking, according to the North American or the Canadian system in Toronto, Tanzanian music, Tanzanian culture doesn't exist. Now, they've done private shows, people like Diamond Platinum and say Ali Kiba and other major artists, but these are private shows.
but a major platform like Afrofest, which is free, which attracts a whole lot more people, and a lot of diverse people from all over the world come to that platform, Tanzania is not represented. So this is a way to take talent into the mainstream, and not because with the other artists they're already known, so they pull the crowd. With these artists, they don't know them, so we're giving them a platform so that people, the international community, can get to know them. Niseme tu kwa kifupi alichokisema ni kwamba mara nyingi Watanzania ambao ni artists au machipukizi bado hawajapata platform kubwa ya wao kuonyesha talent zao. Sasa hii platform ya Afrofest inafanyika Toronto kila mwaka, inakaribisha karibu watazamaji ambao wako pale physically 130,000, ukiachia wale wanaofuatia kwenye television na sehemu nyingine. Lakini muda wote ambao hii Afrofest ilikuwa inafanyika Toronto, Watanzania, utamaduni wao, muziki wao haujawa represented. Bado hakuna uwakilishi wa Tanzania katika ile tamasha kubwa sana la dunia. Sasa mwaka huu ndio Tanzania inapata nafasi sasa ya kupeleka wawakilishi wao. Kwa sababu na watu wengi watasema mbona tunaambiwa Diamond amekwenda kuperform. Ndio amekwenda kuperform yeye kama private, lakini sio kwenye hii platform ya North America ambayo ina expose utamaduni, muziki na talent za Tanzania kwenye soko la dunia. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia kwa kweli kwetu sisi sasa kupata nafasi ya kushowcase hizo talents za Tanzania kwenye katika hilo. Katika ukiachana muziki, katika michezo mingine tufanye boxing, football, hapo hamoni kama kuna link nzuri ya kufanya hicho pia cha vipaji? He's asking, beside music, don't you see other sports like soccer, rugby, netball, and how would you integrate those young talents emerging from these sports? Okay. There's always opportunity in other areas, but the issue right now is we don't even know one area. So let's start with this one. When people see how good this one is, they now ask, does that place have more? What else is happening there? And then we can now explore. But without and considering that we are the ones who control this platform, it is easier for us to sell it. Once we've sold it to people and they buy it, we can now say, hey, we've got more people from sports, we've got more people from movies, we've got that there's a lot more talent here. But it's difficult if we don't have anything to start with. Start with Simba then. Start with Simba. Take Simba players and get them some platform. Start with Simba because I've seen. That is actually something that can be explored. That is definitely something that can be explored, and if there is the appetite for, let me say, a Tanzanian team to go and play a Canadian team or a North American team, it can definitely be explored for sure. Sawa, kwa uchache hapo. Kwa uchache ni kwamba anachokisema yeye ni kwamba kwa sasa tutaanza na wasanii wa muziki, lakini kuna nafasi nyingi sana ambazo zinaweza zikatengenezwa. Kwa hiyo hatuwezi tukaanza na kila kitu kwa wakati mmoja, lakini tukienda na wasanii wa muziki wakafanya vizuri, tutarudi nyuma tukasema jamani, Tanzania bado kuna mambo mengi zaidi ya wasanii wa muziki. Kuna wasanii wa movie, kuna wacheza mpira, wacheza masumbwi na mambo mengine kama hayo, lakini kwa sasa anajikita sana kwenye wasanii wa muziki, lakini huko mbele basi kama wazungu wanavyosema sky is the limit. Sawa. Mtazamaji, ni Kumekucha Michezo. Tuko nao kalenda e-commerce, kufanya biashara mtandaoni ama kielektroniki, kama basi ambavyo unaweza kuona hapo tangazo likipita vizuri kabisa. Lakini pia line ya simu pia iko wazi kwa kuweza kutupigia kwa kile ambacho unaweza una swali nacho, ama una maoni kupitia hilo ambalo umelisikia au utazama, hasa katika ngumi hapo, timu ya taifa kufanya vibaya ama kuondoshwa mashindano. Unaweza pia ukawa na swali kuhusiana na hawa wenzetu ambao wanavumbua vipaji na kuvipeleka katika mataifa mengine kwa ajili ya kuwa wanasema kuwapa exposure. Sasa twende katika ligi ya mchezo wa cricket ambayo pia imeendelea tena weekend hii, ambapo kila timu ikiwania nafasi ya kucheza hatua ya robo finali ambayo itapigwa juma inaanza hivi leo, ambayo ikianza hivi leo basi kwenye viwanja vya Gymkhana Dar es Salaam, viwanja vya Leaders Club kumradi.
Mashindano kwetu sisi kama wachezaji anatupa challenge kwa sababu kocha anaangalia performance ambao wachezaji watakofanya vizuri atawaita kwenye timu ya taifa ambayo inajiandaa kuingia kambini wiki inayokuja. Na unaonaje ushindani? Ushindani sasa hivi ni mkubwa kwa sababu hata ukiangalia timu ambazo zinacheza division A zinafungwa na division B, kwa hiyo ushindani mara hii ni mkubwa zaidi kushinda mara kwanza. Very good. Kubolilo akasema ni mara ya kwanza amecheza hiyo, amepata man of the match today, anaona vizuri, ameenjoy pia na contribution yake imesaidia timu yake kushinda, na bado wako kwenye group stages, na kama wanaweza kushinda game ya pili ya jioni leo wanayo chance ya kuingia kwenye nusu finali. Ukiangalia Sawa, twende katika taarifa inayohusiana na timu ya Kichungwani United yenyewe ya mji mkongwe Chake Chake imefanikiwa kubeba kombe la ng'ombe dume baada ya kushinda katika mchezo wa fainali ya ligi ya RPC Cup Kusini Pemba. Rashid Suleiman Omar anakuja na ripoti kamili. Mchezo katika uwanja wa polisi Madungu mjini Chake Chake, mkuu wa wilaya mkoani Khatibu Juma Mjaja amekabidhi timu hiyo ya Kichungwani United dume hilo la ng'ombe na jezi, mipira, huku mshindi wa pili mkoroshoni akikabidhiwa mbuzi beberu. Nikupongeze kwa dhati, juhudi zako zinaonekana na tunategemea kupata matunda mazuri kutokana hapa. Hii ni finali, na kwenye finali hatupendi tuzungumze sana. Tunategemea matunda mazuri yapatikane. Furaha kuchukua ligi hii kombeni kwa sababu hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza amechukua Mazombi, mara hii tumechukua sisi. Kwa hiyo tuna furaha na tuna matarajio, tutajipanga tena ili mwakani ikitoka tuendelee kuwa mabingwa watetezi. Tukiana na jeshi la polisi mkoa wa Kusini Pemba kupunguza au kuzuia uhalifu. Hii imefanikiwa kwa asilimia tunaweza kusema 95 au 79. Ni ligi ya RPC Cup Kusini Pemba, huko ambako basi mambo yamekwenda hivyo kama ambavyo tumeweza kuona. Lengo zaidi ya mashindano haya ama ni kuweza kuwakaribisha ama kuweka karibu wananchi, lakini pia na serikali ama askari wale ambao ni wana usalama basi kushirikiana katika masuala ya kiusalama na ulinzi, kama ambavyo kamanda amegusia hapo kwenye lile ambalo amelizungumza, hasa lengo la mashindano yenyewe ya soka hapo Kusini Pemba. Huyu ni Rashid Suleiman Omar. Na mtazamaji wa ITV, ni Kumekucha Michezo. Nikukumbusha tu kwamba tuko nao Kalinda, tunatamba zaidi nao ambao ni wataalamu wa soko la kimtandao kwenye biashara za mitandaoni ama kielektroniki, Kalinda e-commerce. Lakini pia unaweza kufuatilia kipindi hiki kupitia YouTube, Facebook kwa kuandika ITV Tanzania live and direct. Tunaipata kutoka hapo tulipo mpaka hapo kwenye kifaa chako ambacho uko nacho, kama ni TV, kama ni simu ama kishikwambi. Tuendelee pale tulipoishia katika swali letu lile ambalo anagusia. Umeshapata hawa wasanii 10, 8 wanafaidika nini pengine wanaotutazama saa hizi? Anasema bana, nataka hata mwanangu aone pale, how do they benefit from this, if not only going to Canada and be back to Tanzania? Okay, so basically what we try to do is there is the opportunity to perform, but there's also the information that we give to artists, the education, the training sessions. It's, yes, we're doing this in Canada, but there are other festivals around the world that if artists know how to apply for them, artists know how to connect with them, it's not only Afrofest they will go to. You see an artist who say, a Tanzanian artist can say, I've got a tour to go to perform 5, 6 different festivals. That is not happening because I feel they don't know how to get to these places. So one of the things that we're going to do is that we're going to organize training sessions to help these artists develop, 1, their skills, and 2, identify opportunities existent in the international market. Okay, kwa uchache? Kwa uchache ni kwamba zipo faida nyingi sana ambazo wasanii wa Tanzania watazipata ukiachia hii faida tu ya kwenda Canada kwenda kuperform kwenye Afrofest. Yapo matamasha mengine mengi sana duniani ambayo wao wangeweza kuchukua advantage ya kwenda kuperform huko, lakini tulichokiona ni kwamba hawana information zaidi namna ya kuapply kwenye hayo matamasha, nani anahusika kwenye hayo matamasha. Lakini Afrofest wana connection na hayo matamasha mengine ambayo yanafanyika duniani. Kwa hiyo kutakuwa na information session, kutakuwa na maelekezo
kutakuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Afrofest na hao wasanii, kuambia matamasha yanafanyika wapi, wa-apply vipi, na namna gani wanaweza wakashirikiana na Afrofest katika kuendeleza vipaji vyao. Kwa hiyo inafungua milango mingi zaidi kwa dunia kwa ujumla. Hapa nyumbani mtawakusanya vipi? Maana baada hata ya kipande kile cha habari kuruka hivi juzi, wakauliza hii watapatikana vipi? How are you going to make sure that you get those the artists to go to Canada? Because a lot of people are asking, so we've heard about these guys, so how do we go about getting involved and try our luck to get in? Okay, so in Tanzania we're going to have auditions. We're going to advertise auditions, and this is an opportunity for me to say we've created an Instagram page, Afrofest Africa, so Afrofest_Africa, and the information about the auditions and the training sessions will all be posted there. We'll also we will be working with local media organizations to let the community know the various programs that we're organizing. Start from here. Yeah, I mean, we started from here. Yes. So yes, people who like to follow us and let me say even contact us from Instagram page Afrofest_Africa, or if you want to contact Afrofest Toronto, it's Afrofest_Toronto. Get in touch with us, ask your questions, and if possible we can answer them. And if you want to get information on our programs, that's where you get the information from. And then once we select the artists, we now organize training sessions, help them to secure the visas, help them to secure, to prepare themselves for the international travel, knowing that some of these artists may never have traveled abroad. Some of them are just local, so they have to be mentally prepared. They have to be trained to know exactly what to expect when they get out of Tanzania. Kwa uchache. Yeah. Kwa uchache wake ni kwamba habari nyingi juu ya wao ya wasanii wanaotaka kujiunga na hii program zitapatikana kwenye mitandao ya kijamii, na kutakuwa na mashindano, na hayo mashindano tarehe zake zitaandikwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni Afrofest Africa, kwenye Instagram Afrofest Africa, kwenye YouTube na kwenye Facebook. Wakienda huko watapata mlolongo mzima, lakini vile vile Afrofest itashirikiana na makampuni ya matangazo kama ITV kuhakikisha kwamba habari zinawafikia wao juu ya namna gani wanatakiwa kufanya kuingia kwenye huu mchakato. Lakini sio hiyo tu, wakishachaguliwa hao watakayepata hiyo bahati, kutakuwa na maelekezo, kutakuwa na mikutano ya kuwasaidia wao kuapply visa zao na kujiandaa kisaikolojia kutembea, kwa sababu inawezekana wengine hawajatoka nje ya nchi. Ukitilia maanani sana kwamba wengi watakuwa ni wapya chipukizi. Kwa hiyo Afrofest itakuwa na vipindi kadhaa vya kuhakikisha kwamba safari yao ya kuelekea kwenye soko la kimataifa wanasaidiwa wakianzia hapa Tanzania, kwa kuwapa maelekezo namna ya kufanya, kuwasaidia visa zao na mambo mengine. Lakini haya yote yanapatikana kwenye mitandao. Vijana, mashindano haya lengo lake labda kwa ufupi wewe wafanya nini sasa? Zungumza nao vijana. Mimi sana ningewaambia kwamba moja, wajiandae, wajinoe. Kijana unajiona una talent, kijana unajiona una kipaji, huu ni muda wa wewe sasa kurusha shilingi yako. Huwezi kujua sasa ukikaa na kipaji tu nyumbani, ukaimba watu wakakusifia wakasema bwana una kipaji, alafu kikibaki hakikusaidii wewe wala isaidii nchi yako. Kwa hiyo wajinoe, washiriki kwenye huu mchakato, alafu kutoka pale waone vipaji vyao vinavyoweza kuendelezwa. Sawa. Tuelekee sasa Ruvuma, ambapo mashindano ya vikubwa vipaji kwa michezo mbalimbali ikiwemo soka kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu imefikia tamati huko mkoani Ruvuma, kama ambavyo Joseph Mwambije ana taarifa zaidi. Michezo hiyo imehitimishwa katika uwanja wa Zimanimoto mjini Songea kwa washindi kupata zawadi mbalimbali ikiwemo kombe, huku changamoto kadhaa zikibainishwa. Mashindano haya tumeanzisha kwa lengo mahususi la kubaini vipaji ambavyo viko ndani ya watoto wachezaji, na kwa sasa tumeendelea kupata timu kubwa ya cluster yetu ambayo inaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa leo ndio hii michezo imetusaidia siku maisha, urafiki, akili na afya pia. Kwa leo furaha leo nimeiona furaha kubwa sana kwa michezo ya leo, na kimwili nanipa mwili sana mzuri.
Lakini pia kuna kuendeleza vipaji. Vipaji vitaendelezwa. Kuna kuandaa hivi viwanja. Tunaomba kwa sasa kama kanisa lina eneo la kutengeneza viwanja, basi tuwasiliane ili vipimo viwe sahihi kwa ulingana na hao watoto. Sawa sawa, ni taarifa hiyo ya kwake Joseph Mwambije kutoka huko Songea. Sasa tukatazame kidogo kile ambacho kimejiri jana katika ligi ya EPL, ukiondoa michezo yote ya barani Ulaya ya kandanda, lakini macho na masikio yalikuwa katika mchezo ambao unakutanisha Arsenal Manchester United dhidi ya Arsenal, ambapo Arsenal wameanza vizuri ligi wakiwa ni moto kweli kweli. Wameshinda mechi zao kuanzia mwanzo mpaka kufikia jana pale mambo yalikuwa kidogo yamepanda mlima, lakini Manchester United wameanza ligi hovyo, naweza kusema hivyo. Hawakushinda, wamekuwa na wazee wa kubutuliwa. Sasa jana kutoka mechi 3 za mwisho, jana Arsenal wanakubali kipigo cha kwanza kwenye Premier League kwa goli 3-1 dhidi ya Manchester United. Nani Manchester hapa? Manchester, Arsenal? Arsenal is Manchester. Aha. Tell us about the game. Well, Manchester won. And if I'm looking at the season so far, well, they handed Arsenal their first loss. You know, Arsenal was doing good, but I feel the move that Manchester has made to acquire Casemiro to handle the midfield is going to change that team. In the past, they never did so well, but so far the games that they've played, they show that they're able to control the midfield, and any team that controls the midfield can win games. Manchester United is doing that. Arsenal is not. Unasaje katika hiyo? Umeona nini jana? Amezidi wapi Mikel Arteta jana katika game? Unajua mimi spend timu yangu ifungwe alafu nitafute visingizio. Unajua ushabiki wakati mwingine ufike wakati ambao unaweka mpaka. Unasema no, beyond this I cannot create excuses. Arsenal bwana tumefungwa, na mimi nilianza kupoteza interest na Arsenal tangu Wenger alivyoondoka kwenye timu. Lakini msimu huu nikaanza kupata nguvu. Nikasema sasa tunakwenda. Jana tumepigwa. Nimelegea we have lost. Wala sina excuse right now. Manchester United, Erik ten Hag, do you see him going far with this particular squad? Yes. I mean, so far the number of games the sample size, the number of games they've played, quite few. So I cannot quite say, but from what we've seen, I feel that with Liverpool not doing very well, the only challenge to Manchester United right now will be Manchester City. And that's the real challenge, both locally and internationally. But he's doing good so far, I like it. New players. Umesaini wachezaji wapya. Let's talk about Premier League. Aubameyang amerudi Chelsea. Atawasaidia Chelsea? Arsenal wa Chelsea. I mean Aubameyang amerudi Chelsea. Alikuwa Arsenal. Amezunguka kidogo hapo karudi na England, lakini sasa hivi katua Chelsea. Unaona akiwa kuwasaidia? Mimi nadhani atawasaidia. Atawasaidia sana. Kwa sababu ni mchezaji ambaye anafahamika na ni mchezaji mzuri, na Chelsea wamelamba dume. Kwa hiyo nadhani atawasaidia. The signing of Aubameyang, Chelsea. Yes. I feel I wish him well. I don't think it is a good move, personally, because he played in Arsenal, and I think there was an issue with him in Arsenal. He went to Barcelona. He was doing well in Barcelona. He would have stayed in that system. Now he has come back to the EPL. I don't just see it as a good. Let's see how it plays out. But I personally, I don't like that move. Your new player, Anton? Well, I don't know much about him, so let's just wait and see. He scored yesterday. Yes, but that's it's a good start for him. That's all I can say. We need more games. You know, we need more games to assess the young man. But this guy is talking so much because yesterday his team beat the #1 team in the league. And he is Arsenal. Yes. His team, Manchester United, beat Arsenal. Yes, and today, you know, I don't think I will be having any further talk about this match with this guy. Wewe sasa unaonaje
Arteta amecheza pale lakini anaweza kaendelea hivyo hivyo kuongoza ligi. Mimi nadhani ataendelea kwa sababu unajua ndio mchezo ulivyo. Kuna mechi za kufungwa, kuna mechi za kushinda, lakini unaangalia trend ya Arsenal so far so good. Kwa hiyo tumepoteza mchezo mmoja, haina maana kwamba mchezo mwingine yote tutapoteza. If anything utaona sasa Arsenal ikija very strong. Kwa hiyo I'm convinced kwamba Arsenal watabaki on top. Na UEFA inaanza wiki hii. UEFA Champions League. Subiri utaona kazi yake. Utaona kazi yake. UEFA Champions League begins on September 6. Unaonaje? Champions League, we leave it in the hands of Manchester United and Liverpool. Arsenal, Manchester City, they can try. But Manchester United and Liverpool, when it comes to the EPL, those are the teams that will represent England. Yes. Manchester wako kwenye UEFA Champions League, wako kwenye UEFA Europa League. Mnawazomea kwa chini. Unajua au Manchester ni wapiga kelele. You know, if there is any team that makes so much noise is Manchester United. Everywhere you go, these Manchester fans, they make a lot of noise. But this year, I don't know if their noise can go as far as the end of the league. So kwa sababu toka kwenye Europa League. Nako nisitaki kuongea mengi. Kwa sababu sasa nitaingia kwenye malumbano ambayo hayana tija. Let's wait and see. Hayana tija kabisa. Sawa mtazamaji ITV Kumekucha michezo kwa asubuhi ya leo inatia nanga hapo. Tumezungumza mengi hapa na ndugu zangu hawa, lakini kikubwa cha kuzungumzia ni namna bora ya kuweza kuvumbua vipaji kwa wale ambao ni wasanii wachanga na kuwatafutia nafasi ya kwenda nje kuperform kwenye majukwaa ya kimataifa. Kwa kufikia hapo kwa asubuhi ya leo tunakuwa tuna zaidi katika kipindi hiki cha Kumekucha michezo. Mimi ni Ethan Cage, nimekuwa na Peter lakini pia Steve. Nawashukuru sana na karibuni tena. Asante sana na kushukuru mtangazaji, na kwa kweli tumekuwa na session nzuri sana na mimi nimefurahi. Sawa. Basi ni hayo tu kwa asubuhi ya leo, nikutakie asubuhi njema, endelea kutazama ITV.